benzara santo, Om benzara santo, Vejun dana dante rojin jo, Ranyin dorje nanjoran dunkaru, Save lama peme kurshen jo, Tusum sanje malen dumbengu, Save lama chola sovande, Dishin parando somdun tuje son, Tuzon junje member jinje lo. Oma ahon benzang guru pema sende hon. Kuzon tuje wangjin yangzon to benzang guru kaya wangan sinda sende hon. Lama wejo rang tim yerme nga ridon tunje me rang shenda. Bo bo mela zoande sablang po jongbar chin je lo tani lu dan long jun jin zhen je anjun zho lang pang ba men ba da zho den la jin je men zhun ba shu Ken lo che som rin lo zam lin sa som jang bak zhe ju che som nang wat man zhang tu som ye le shu. Okay, now I will do my personal prayer, then we'll start the teaching. Bây giờ thì tôi sẽ tụng bài cầu nguyện của cá nhân mình và sau đó chúng ta sẽ vào buổi học. Ome chi jin ji bo dong lang du zong san ji gun ji ngo nye rang zhen chu gu ngong zong dong zhen bin za wei la me sha bang so wan de. Da zon zhu wei long nang chu lang ju sem ni ne long dong bar chen ji lo. Pe ma ra ji dong do ba me pe me bu la chung an tu bin gu pe ma ka ren tu jin dun zhen. Chen le no be sha la zo wan de. Chung ju ji kyung. Chung ju ji kyung. Peme gyaso sanje pema she dhudu rinse tinlen chupen de soan de son chamen che son den tue ro shen zha war shen che lo. Omin chu jin kanta chu chu don ji ji de na de shen lo man jirwa kan su da den der tampe shen ji chanpe. Sembar de ba tam je de she arya tamba lai je dan lu dan du jin je chupun tadami kenan. Dwa kunji da namchi zamba tamchi kinto suzun tuanju chi namka da nyambe semjen tamchi. Namjen la name bengo pangan chi jin goi barcha de chinto dambe shujin duzu zaman de nye sende nyangso lang ji. Kulang chanchi ki chondo tuke padan che de sembar shu. Hello, good evening everyone. First of all, I would like to wish everyone here Chào chào tất cả các bạn. Lần đầu tiên thì tôi muốn gửi lời chào tới các bạn trong buổi học ngày hôm nay. Today again we come here. Here we come to learn about the Ngondro practice. And before you receive the Ngondro practice, in order to receive the Ngondro practice, you need to generate a good heart, a very good heart that wishing to help the other sentient beings and benefiting yourself by receiving the teachings for enlightenment. Trước khi bước vào thực hành Ngondro thì chúng ta cần phải phát khởi một cái động cơ rất là
thiện để chúng ta ờ, nhận giáo lý và buổi học ngày hôm nay để mang lại lợi lạc cho tất cả chúng tình hữu sinh, cũng như là mang lại lợi lạc cho chính bản thân mình. While you are here in this class, in this place, try to forget everything that you have in your home, in your business, in your life. So while you're here, try to calm down your mind for the practice, for the moment, for the few moments, and generate the good heart for all sentient beings, that you come here to also benefit the all sentient beings who are the equal to us. Ngày hôm nay khi mà các bạn tham gia buổi học này, chúng ta hãy gạt bỏ tất cả những niệm tưởng ở trong đầu, những suy nghĩ về gia đình, công việc, những bộn bề cuộc sống, giữ cho tâm mình thật an định. Từ đó chúng ta phát khởi một động cơ thanh tịnh. Chúng ta thọ nhận giáo lý và tham dự buổi học này để mong muốn đưa tới hạnh phúc cho tất cả các chúng tình hữu sinh. So this is the very important to generate the motivations for the practice. để ờ, để phát khởi một động cơ hướng tới tất cả các chúng sinh là một điều vô cùng quan trọng. Then after that, the important thing is to tame your attitude, tame your conduct while you are practicing, while you are in this place where you are receiving the teachings. You should not be disrespect to the teacher, toward the teacher, or strain your mind with the other kind of the worldly plannings or thoughts, and also try to be very generous toward the other friends who are receiving teachings with you. So that is the gentle conduct for the teachings. Về động cơ nói chung, khi mà chúng ta tham dự cái buổi học này thì chúng ta thấy rằng khi khi mà khi mà tham dự một buổi học này thì chúng ta cần phải điều phục tâm trí của mình, điều phục hành vi của mình. Tại sao chúng ta lại ở đây? Chúng ta nghĩ rằng là tại sao chúng ta lại ở đây? Chúng ta đón nhận giáo lý này, chúng ta không nên tỏ ra những cái thái độ bất kính tới tất cả các bậc thầy nói chung, cũng như là người thầy đang ban giáo lý cho mình nói riêng. Và cũng không nên để tâm của chúng ta chạy theo những cái niệm tưởng liên quan đến cuộc sống, về công việc, hay là cả đối với những bạn bè, những người mà cùng tham dự học với chúng ta ngày hôm Mm. Then after that, you can start the received teachings, and then we can start with the Ngondro now. giờ thì chúng ta có thể bắt đầu buổi học ngày hôm nay. As I also said in our previous teaching, that
when you come to receive the Ngondros, it means that you come to do a very serious practice, and you already know why you come to receive the Ngondro, So your motivation is very clear, and you are very dedicated to the practice. We're not here for entertainment. Các bạn đã biết giáo lý Ngondro là một thực hành vô cùng là nghiêm túc, và chúng ta sorry chúng ta sorry, could you repeat again? I have just missed the word. So as I said in previous teachings, that when we come here to receive the teachings, receive the Ngondro teachings, means we are very serious about the practice. We are very dedicated to the practice. We're not here for entertainment. Như là tôi đã nhắc đến trong buổi học ngày hôm trước, chúng ta đến để nhận giáo lý Ngondro ngày hôm nay, tức là chúng ta cần phải có một cái cam kết thực hành một cách nghiêm túc, và chúng ta đến buổi học Ngondro không phải với mục đích giải trí hay là để vui ạ. So last time we started with the Ngondro in the external level, which we talk about the 4 mind trainings. And among the 4 mind trainings, the first and second we teach last time. We received the last time. And today I will talk about the the second, the rest 2 mind training. Buổi học ngày hôm trước thì chúng ta đang học về ngoại Ngondro với 4 niệm chuyển tâm, và buổi hôm trước thì chúng ta đã học 2 niệm chuyển tâm đầu tiên trong 4 niệm chuyển tâm, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp 2 niệm chuyển tâm tiếp theo. So in the last teachings we practice the human body is very precious, and we have to be always taking care about it, and we have to use this for helping others as well in general, and particularly used for practice. And also this human body is not permanent, and then it's going to be impermanent in a second moment, anytime. So we should not also be lazy to the practice. And then training your mind with this 2 kind of mind training. Now today we will talk about the third, which is about the karma. How to train your mind with the karma, analyzing about the karma. Buổi học ngày hôm trước thì chúng ta đã thấy rằng thân người là vô cùng quý báu. Chính vì thế mà chúng ta hãy coi trọng cái thân người mà chúng ta đang có được, và hãy sử dụng nó để mang lại lợi ích cho chính bản thân mình cũng như là chúng sinh hữu tình. Tiếp theo thì chúng ta cần hiểu rằng thân người chúng ta có được là không phải là một sự thường hằng, nó cũng chịu quy luật vô thường, bất biến, và nó có thể kết thúc bất kỳ lúc nào. Chính vì thế mà chúng ta không nên lười nhác, biếng nhác trong việc thực hành, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về niệm chuyển tâm. Tiếp theo đó là nhân quả. Khi mà nghiên cứu về nhân quả thì từ đó chúng ta sẽ điều phục được tâm của mình, và chúng ta sẽ học cách về phân tích về cái luật nhân quả trong cuộc sống. When you train your mind with the preciousness of the human body, and also about the impermanent, and there another thing you have to be careful with the karma,
because um, whether you have a good body, a very handsome body, or very beautiful or pretty, or some may have not a good, a very good or handsome or nice body, you know, and they might be disappointed. Um, but if you understand why our body, some have a very very beautiful, or some have a ugly or something, you know, it's very much depends on our karma, you know. Once you're born in this samsara, you are directing by the karma, you are under control of the karma. So if you have a good karma in past, if you done the good karma in past, you definitely have a good body, you definitely have a healthy body to do the practice. If you have done maybe a negative karma in past, and then in this life you might have a unhealthy body, or maybe not very handsome or pretty, or maybe not, how to say, be able to practice Dharma, you know, like you are not be able to practice Dharma by physically, by unhealthy or body issues, sickness, many things, you know. So when you have this kind of the ignorant about the karma, you know, then you might be missing many important things about the Dharma, you know, because you have no idea why you're unhealthy, or you are very healthy, and you misuse the opportunity, misuse the karma. So if you understand whether we are rich or poor, whether we have a very healthy body or maybe unhealthy, these are all depends on the karma that you did in past, you know. So if you understand that, there is a karma, you know, that we did ourselves, no one did that, no one created for us, we did ourselves, we have done in past. So whatever tomorrow we do or tomorrow we will experience also depends on that karma, you know. So whether you are in a positive path, in maybe in a good life, or in maybe bad life, you know, uh, you are very much dependent on these two karma, positive and negative, you know. So if you cannot do some good merits, accumulate some good karma, then you're going to be more confused. You're going to be more suffer in this life. And then there's no question, you cannot get the Dharma. You cannot do the Dharma, you know. So that's why after you understand these two main mind trainings, the first two mind trainings, you have to understand the karma, and then you can do the more positive actions, you know, accumulate the more positive actions, and be able to practice the Dharma. Ờ, trong buổi học Trong buổi học ngày hôm trước thì chúng ta đã được học về hai niệm chuyển tâm. Thứ nhất là thân người quý báu, và thứ hai là thân người này của chúng ta cũng không thường hằng và kéo dài mãi mãi. Như vậy thì khi mà học về hai niệm chuyển tâm này thì chúng ta cũng gắn nó với cái niệm chuyển tâm ngày hôm nay, đó là quy luật nhân quả. À, chúng ta
Đôi khi thì chúng ta quan tâm tới nhân quả và chúng ta cần phải hiểu rằng là thân người của chúng ta có được dù là đẹp đẽ hay là xấu xí đi chăng nữa, à, thì tất cả điều này chúng ta cũng không nên thất vọng, bởi nó khi mà chúng ta hiểu được quy luật về nghiệp ấy và quy luật của nhân quả, chúng ta hiểu rằng thân người mà chúng ta có được phú bẩm bởi sự khỏe mạnh đẹp đẽ hay không, đó phụ thuộc vào luật nhân quả. Chúng ta được tái sinh ở trong cõi luân hồi này là chúng ta chịu tác động của nghiệp lực, và khi mà chúng ta có được những thiện nghiệp thì chúng ta sẽ có được phú bẩm bởi thân người đẹp đẽ, khỏe mạnh, chúng ta có được những điều kiện thuận duyên như là tài sản hay là những cái mối quan hệ tốt. Ngược lại, khi mà chúng ta chịu ảnh hưởng bởi những cái nghiệp xấu lôi kéo đến sự tái sinh trong luân hồi thì chúng ta sẽ có một cái thân thể không được khỏe mạnh, không được xinh đẹp, và thậm chí là cái thân thể của chúng ta nó khiếm khuyết khiến chúng ta không có cơ hội để thực hành giáo pháp. Đối với chúng ta thì những người mà vô minh không hiểu được quy luật về nghiệp này thì chúng ta sẽ có thể bỏ lỡ đi rất là nhiều điều quý giá trong cuộc sống. Bởi khi mà hiểu được cái quy luật vận hành của nghiệp thì chúng ta sẽ biết được cách để tích lũy những thiện nghiệp. Ờ, ừm, các bạn hiểu rằng là cuộc sống của các bạn dù là giàu, nghèo, xấu, đẹp, à, các bạn có được những thuận duyên trong cuộc sống hay phải chịu những nghịch cảnh đều là kết quả của những nghiệp quá khứ mà các bạn tạo ra. Ờ, Ngày mai thế nào, kể cả cuộc sống ngày mai của các bạn thế nào cũng phụ thuộc vào nghiệp của các bạn là tốt hay là xấu. Ờ, Sống thọ hay không sống thọ đó là phụ thuộc vào nghiệp quả mà các bạn đã tích, nghiệp quả của các bạn. Ờ, Khi mà hiểu được quy luật về nghiệp và hiểu được những điều này thì chúng ta sẽ hướng tới việc tích lũy công đức và tích lũy những thiện nghiệp, và từ đó thì chúng ta sẽ có được cơ hội thực hành giáo pháp. That's all. Generally, in Buddhism, it's said in every phenomena in this world, every phenomena in this world, it's created by our mind, and then after that, emotions, then after that, karma. So there is no a single phenomena in the world that has no reason to be arise. Because if you look at anything you can look at, it has reason to be happened. Even the moon and sun, they arise, there is a reason. You know, the setting down, there is a reason. You know, why there is a raining, there is a reason. You know, why there's winter, four season, summer, you know, all these have a reason. You know, but to us, why we are suffering, why we are, some are very beautiful, some are very ugly, some are very rich, some are very poor, you know, and some are monks, some are layperson as well, you know, and then even sometime, for example, I give you one example. Um, Many people, they come to Nepal from many countries, almost from the whole world. They come to Nepal to visit the Lumbini
where Buddha was born. Because why they're coming? Because the Lumbini is the birthplace of the Buddha. And then Buddha was so precious, who taught us the path, how to free from the suffering. And then the whole world know him. And then they feel very precious, very blessing. And then they're very sad because the Lumbini is not in their country. It is in Nepal. So they come to Nepal to use their money for planes, for the plane tickets, They also use money, they use the money, they spend the money that they actually earn by doing so hard work in their life, only to visit the Nepal and Lumbini. But those who live around the Lumbini, what are they doing? They every day they can see the Lumbini in this front of their house. That is the karma. Those people who are this far, like in this country, this far, and then they have excitement and so faith toward the Lumbini, but those people who are in the Lumbini have no faith, no devotions. So for these things, they comes from the karmic links. Whether you have some kind of karma with the Buddha in the Buddhism in your mind, it arises. Otherwise, it cannot arise because you have no karmic links. So this is why the karma is a very, if you understand karma, very nice thing, and then it has so many qualities that clear your doubts. That we have so many confusion in our life, depressed, stress, or maybe we are making ourselves so many sufferings because you don't understand the karma, So I'm trying to say that the first karma created everything. The mind create all the phenomena, and then emotions and karma create the next, This is the one way to understand karma. And the second is the human beings who also depends on the karma, and then they are suffering, they are good or bad, happiness or suffering, all that depends on the karma, That's why related with us, with ourselves, not with the sky, not with the place, environment, related with the human beings, we are very much, of course, all the phenomena depends on the karma, especially we are human beings are connected with the karma. So it is very important to know what is the positive actions and what is the negative actions, so we can choose the positive actions and make ourselves have a little bit of happiness, and then be able to practice Dharma. So that is about karma. Then the next is about defect of the samsara. Next I talk. Thông thường thì tất cả mọi hiện tướng trên thế giới này đều được tạo ra từ tâm. Sau đó thì sẽ kéo đến tiếp theo đó là cảm xúc, và từ cảm xúc của chúng ta tạo ra nghiệp. Chúng ta cần hiểu rằng không có một điều gì xảy ra trên thế giới này mà không có nguyên do. Tất cả sinh khởi trên thế giới này đều có nguyên do, ngay kể cả là mặt trời hay mặt trăng. Sự vận hành của mặt trời hay mặt trăng, mọc và lặn, thời tiết bốn mùa, mưa hay nắng, tất cả những điều này đều có nguyên do. Thế vậy thì chúng ta hiểu rằng, từ đó chúng ta hiểu rằng tại sao mình khổ đau. Chúng ta cũng hiểu rằng là tại sao có một số người thì lại giàu có người thì lại khổ sở, có người thì thông minh, có người thì ngu đần. Tất cả những điều này đều không xảy đến một cách tự nhiên với chúng ta, mà chúng đến đều có nguyên do.
Ví dụ tôi đưa một cái ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Ở Nepal là có nơi vườn Lâm Tỳ Ni ở Nepal được mọi người trên thế giới biết đến, đó là nơi Đức Phật đản sinh ra đời. Tất cả mọi người trên thế giới họ dành rất nhiều thời gian để kiếm tiền, và từ đó họ làm và họ sử dụng những cái khoản tiền đó, đó không phải là một khoản tiền nhỏ, đó là một khoản tiền lớn, để có thể chi trả cho vé máy bay, ăn ở và tất cả những khoản chi phí mà người ta có thể để giúp người ta có thể đến được nơi, có thể viếng thăm nơi mà Đức Phật sinh ra đời này. Ờ, Tuy nhiên, những người mà sống hoặc là ở nơi bảo tháp, nhưng tuy nhiên mà tất cả những người mà đang sống ở gần đó, hay là những người mà đang sống ở nơi bảo tháp xá lợi của Đức Phật ấy, thì các bạn thấy rằng là họ có thái độ thế nào đối với nơi đó? Họ có thực sự quan tâm không, hay là người ta rất là thờ ơ? Thì từ đó mà chúng ta thấy rằng đó là nghiệp của họ. Bởi vì nghiệp của họ nên họ không nhận ra các giá trị mà các thánh tích đưa đến cho họ. Vì vậy mà khi mà hiểu về nghiệp thì chúng sẽ giúp chúng ta làm được sáng tỏ tâm thức của chúng ta, và chúng ta sẽ không không còn bị khổ đau nữa. Tóm lại ở đây thì tôi muốn nói rằng đầu tiên đó là tâm tạo ra vạn pháp. Tiếp theo là cảm xúc và nghiệp tạo ra tất cả những hoàn cảnh sống, những điều tiếp theo mà chúng ta trải qua trong cuộc sống này. Chúng sinh mà sống phụ thuộc vào nghiệp thì sẽ phải chịu khổ đau, và khi mà chúng ta quán chiếu về thân người như thế thì chúng ta sẽ biết được phân biệt đâu là thiện nghiệp, đâu là bất thiện nghiệp. Từ đó chúng ta lựa chọn cho những cái hành vi đúng đắn trong cuộc sống và tiến đến thực hành giáo pháp. That's all. Now that's enough for about karma. There's many things to say, but that's enough for karma because we have only 6 days to teach the Ngondro. Now I will talk about samsara. So now, Bây giờ thì tôi sẽ nói về luân hồi, ba cõi trong luân hồi đều là khổ đau ạ. now samsara. Samsara means the place where we are born. Whether we are human, animals, or spirits, or maybe heaven, gods in the heaven, we are all in the samsara. The place where we're born is called the samsara because in English, what it called is the cyclic existence, that we have to, is a circling, like a circling. Wherever we're born, we cannot go outside of the samsara. We can go beyond the samsara, So we always circle one by one. Like today this life we are human, and next life maybe we born as an animal, or maybe next life we born as the hell runs, hell beings, and then next life we can born maybe a hungry ghost. Then again you have to come back to human, through your two karma, through your positive and negative karmas. You can, wherever you born in samsara, you born again there. You can be born again there, So this place is called the samsara. So how do you think about the samsara? Generally, in our basic teachings in Buddhism, they always says the samsara is a suffering. You need to know the first noble truths is about the suffering. Buddha first teach about the suffering. Suffering of what? Suffering in our samsara. If you do not know your life or your samsara is a suffering, then you don't look for the cause of the suffering. That's why first Buddha taught about the suffering. So basically, we say that samsara is a suffering. Our world is a suffering. People are suffering by
Some people, they don't have enough money, enough food to eat, they are suffering. Some have not even beautiful body, they are suffering, because they are ugly. Some people want more and more money, even they have lots of rich of billion money, they are billionaire, they want more, they are also suffering, they also have suffering. Animals in many places are killing by the human to eating for their skin, bone, flesh, they are also suffering. Animal in the sea, the big animal, they eat the small, also they are suffering. So wherever you see people have sentient beings, what we call the sentient beings, humans, sentient beings, they are suffering by different kind of the different type of the sufferings, different type of the painful. So whether you think you're, oh, I'm the very healthy and I'm the rich person, I'm the most prettiest woman or handsome man, I'm the richest, but you have also suffering because there is a more handsome person there is looking for you. There is a one more prettiest woman is there comparing to you. That is your suffering, right? So wherever we are, we cannot go through this suffering. We cannot liberate from this suffering. That is the one way to see the suffering. You understand? No need to be suffering like a very poor beggar. We all have different kind of sufferings. Basically, all the sufferings depends created by the karma, our own karma. So there is no doubt we will suffer anyways. Whether you have money, doesn't matter, you will suffer. Whether you have a, good enough food or enough clothes or good house, you're going to be suffer anyways. Because house is not the something that give you happiness. Cloth is not something that give you happiness. Or money is not something that give you happiness. The happiness is not on these things. That's why you are suffering, because you have no idea what comes from this happiness. You're thinking the happiness comes from outside. So that's why the whole phenomena, generally when Buddha first time delivered his teaching to the sentient beings, to the humans, to the disciple of the India in the Sarnath, then that time all we are similar, all we have no idea what actually suffering is. And then first thing Buddha taught us that the whole samsara is the suffering, this way, like I just explained. So that is the one way to understand in Buddhism that why we have to understand the whole our life is suffering. But it doesn't mean that you cannot enjoy or you cannot work or you should not work or you should not be happy. Of course, we have a right to be happy. But how to be happy? How to bring the happiness in your life? That is important. Okay, so first we can translate this. Then I will talk another things in how to see the samsara defects as a one. Như chúng ta hay thường nghe thấy khái niệm về luân hồi, thì chúng ta thấy rằng luân hồi là nơi mà tất cả các chúng sinh tồn tại, dù là những chúng sinh trong cõi thấp như là cõi súc sinh, ngạ quỷ, hay là những cõi cao hơn như cõi người, cõi trời, cõi Atula, vân vân. Thì tất cả những cõi này thì đều nằm trọn trong luân hồi, và có một cụm từ tiếng Anh người ta thường được sử dụng nhắc tới, đó là vòng luân hồi. Chúng ta có thể trong kiếp này chúng ta có thể được sinh ra với phú bẩm, với thân người, nhưng mà kiếp sau chúng ta lại có thể tái sinh vào những cái cõi thấp, như là súc sinh hay ngạ quỷ hay bất kỳ một cõi nào đó, rồi chúng ta lại trở về, lại có đủ thiện duyên để trở thành tái sinh vào thân người. Tất cả
điều này đều phụ thuộc vào nghiệp. Thế như từ đó thì khi hiểu được điều này thì bạn suy nghĩ gì về về cõi luân hồi này? Như các bạn đã biết thì trong kinh sách, kinh điển cũng như là trong các lời dạy của Đức Phật thì đều chỉ ra, đặc biệt là trong tứ diệu đế mà các bạn biết đấy, thì chỉ ra cõi luân hồi này là đau khổ. Thế vậy thì chúng ta tìm hiểu nguyên nhân tại sao chúng ta khổ. Có rất nhiều nguyên nhân. Có những người đau khổ vì không có đủ thức ăn, có những người đau khổ vì không có công danh sự nghiệp, có những người đau khổ vì mình không có một cơ thể xinh đẹp hay là khỏe mạnh. Có những người thì đau khổ bởi vì là mình không có tiền. Ờ, nhưng mà các bạn hiểu rằng là có những người người ta đau khổ vì người ta không có tiền, nhưng không phải là người ta nghèo, người ta là những tỷ phú và người ta còn mong muốn được giàu hơn nữa. Hay là kể cả những cái loài động vật, các bạn thấy rằng đối với những cái loài động vật nói chung thì con nọ ăn nuốt con kia. Đối với những cái loài cá sống dưới biển thì con cá lớn nuốt cá bé. Tất cả mọi chúng sinh dù ở đâu hay ở cõi nào đều phải chịu những cái khổ đau riêng của mình. Ờ, Ở đây thì không phải là những người mà chưa có đủ điều kiện hay là chưa mà người ta thấy rằng là mình đau khổ. Ờ, có những người vô cùng xinh đẹp, họ là những người xinh đẹp nhất, họ là những người giàu có nhất, đẹp trai nhất đi. Dù là bạn có được phú bẩm bởi bất kỳ một điều kiện gì đó thì bạn cũng sẽ vẫn đau khổ, bởi vì ngoài kia có những người xinh đẹp hơn bạn, có những người giàu có hơn bạn, có những người đẹp trai hơn bạn, mà khi bạn nhìn thấy họ, bạn mong muốn được vượt lên so với họ thì có nghĩa là bạn đã phải chịu khổ đau. Đó là cách mà chúng ta quán chiếu về những cái sự khổ đau của chúng ta trong luân hồi. Ờ, Ở đây thì các bạn cần phải đạt được một cái hiểu rằng nhà cửa, tiền bạc, thực phẩm hay tất cả những thứ bên ngoài, đó không phải là thứ mà khiến chúng ta phải khổ đau, mà những lý do của sự khổ đau mà chúng ta phải trải qua nó nằm ở ngay tại chính chúng ta và trong tâm thức của chúng ta. Chính vì vậy mà Đức Phật ngay trong lần chuyển pháp luân đầu tiên dạy về tứ diệu đế, Ngài nói rằng là luân hồi là khổ đau. Ở đây thì tôi giải thích cho các bạn thì không có nghĩa rằng tôi nói rằng là các bạn không nên tận hưởng những cái niềm vui trong cuộc sống này, hay là các bạn không cần phải làm việc bởi vì cõi luân hồi này rất là nhiều khổ đau. Ở đây tôi không có ý như vậy, mà chúng ta cần phải hiểu một cái sự thật đúng đắn để chúng ta có những cách hành xử phù hợp. That's all. Now another way to see the samsara, according to Vajrayana. So, as we are already a Buddha, even our place, our samsara is not actually a samsara or suffering. It's very pure. Like we are already a Buddha, exactly that way, the samsara is also a nirvana already. But because of our ignorance, we made it so suffering. We made it samsara. We made it hell. We made it heaven, hell. We made it animal, human beings. We made it because we create the emotions. We have a anger, attachment, ignorance. That makes the samsara. That makes the whole phenomena our place into samsara. But samsara actually is the very pure and very, clean and pure and very beautiful. But the problem is that we have no eyes to see that purity of samsara, because we have so much impurities in our mind. You understand? Because we have so much negative things in our mind, body, so we cannot see the way Buddha see the samsara as a pure nirvana. That is the reason in Buddhism, when we become enlightened or we liberated from samsara,
we're not going to anywhere. The liberations or Buddhahood or enlightenment is not somewhere in the mountain or in the sky. This is the very place is the Buddhahood. But we have no wisdom to see the Buddhahood or experience the Buddhahood because we have so much, how to say, impurities, so much emotions and karmas, bad karmas, especially bad emotions, so much destructive emotions. That is the reason we cannot experience the nirvana in this place. We cannot see the deities in this place. There are already deities here, you know. That's why whenever we practice, for example, Tara practice, I always teach you have to visualize the place is not our Hanoi or my room. This must be Buddha's nature, Buddha land, pure land. You have to visualize. And then visualize yourself as Tara, right? Not as a Khenpo, not as a link, not as kimchi or Finn or whatever you are, Vietnamese or Americans, you know. Visualize yourself as the deity, pure deity who has no emotions, no karma, purified already karma. Oh, so these imaginations, actually this is not imaginations, this is the visualizations. So this is not imagining something which is not real. We imagining, visualizing which is real, but we cannot see. Well, that is the reason why in sadhana we always have to practice this way. Because actually samsara is not like we see, it's a different, it's a very pure. So that is another way to see the samsara. But still what we see is the different samsara, different world we created. So we have to remove this that we created, and then we have to try to see what is actually there is, you know. So that is the way to practice the four mind training. Tiếp theo thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn một cách nhìn nhận khác về quan điểm về luân hồi. Quan điểm về luân hồi theo cái cách nhìn nhận của Kim Cương Thừa, mỗi một chúng sinh vốn có sẵn Phật tánh và đã là những Đức Phật, là những vị Phật. Luân hồi vốn là niết bàn, và do mà vô minh chúng ta mới tạo ra các cõi khác nhau, cõi người, cõi địa ngục, cõi súc sinh, ngạ quỷ, và do cái cảm xúc tham sân si che chướng mà tạo ra luân hồi. Về ngay từ vô thủy thì bản chất của luân hồi vốn là thanh tịnh. Bởi tâm thức của chúng ta không thuần tịnh, tâm thức của chúng ta bất tịnh, nên chúng ta mới nhìn nhận nơi đây là luân hồi, là một cõi bất tịnh. Như thế vậy thì chúng ta nghĩ rằng khi mà chúng ta đạt được giải thoát, có nghĩa là chúng ta đến một cái cõi nào khác, một cái cõi nào đó rất là xa xôi ở trên đỉnh một cái ngọn núi rất là đẹp, hay là một cõi nào đó ở trên bầu trời xa xôi ngoài kia. Đấy là một cái hiểu, một cái sai lầm mà nó thực sự hiện diện ở ngay tại chính nơi đây. Như vậy thì, nhưng mà do chúng ta không có khả năng nhìn nhận và do cái cảm xúc che chướng, chúng ta không thể trải nghiệm được rằng nơi đây chính là một cõi tịnh độ, một nơi vô cùng thuần tịnh, và cũng là nơi hiện diện của các vị bổn tôn. Tôi thường trong thực hành Tara, những buổi thực hành Tara được với các học sinh của tôi, thì tôi thường hướng dẫn họ rằng các bạn cần phải nhìn nhận rằng nơi đang thực hành của các bạn không phải là Hà Nội, cũng không phải là căn phòng của tôi hay của các bạn, mà các bạn phải quán tưởng, phải hiểu rằng đó là một cõi tịnh độ. Các bạn phải thấy rằng những người đang hiện diện tại nơi đây, ngay tại phòng học này, không phải là những cái cá nhân cá biệt bằng xương bằng thịt. Ví dụ như là các bạn học sinh
đang hiện diện đấy thì không phải là Linh, là Phin hay là Kim Chi, là bất kỳ ai đó riêng biệt, mà tất cả chúng ta đều trong thân tướng của Tara. Đây không phải là một thứ mà tôi dạy các bạn để các bạn tạo ra trong tâm thức của mình, không phải chúng ta vẽ ra một cái bức cảnh, một cái bức tranh nào đó không có thật, mình nghĩ rằng mình biến thành một người khác, mà đó là một sự thật, một điều thực sự đang hiện diện. Nhưng mà do cái suy nghĩ, cái quan cách bất tịnh của chúng ta nên chúng ta không nhận ra được những điều này. Và bằng cách này thì chúng ta sẽ có cái nhìn nhận khác về luân hồi và và tất cả những điều gì thực tế đang diễn ra. That's all. Okay, so so this way, when you train your mind more turn to the Dharma. Like you see the body is not that important to attach, right? Because one reason the body is impermanent, you know. Another reason, you should practice when you have this healthy body, you should practice not waste your life into meaningless works, meaningless entertainment, you know. There's a second reason. So when you train with mind, with this four mind trainings, you know, you see the reason why you have to practice. Understand? Because before that, your mind is too much distracted with the phenomenal things, like worldly things, like, you know, so many entertainments, you know. So you don't see the reality of your life. Through the mind training, it gives you the reason and it gives you goal to see the reality of your life. Then your mind become more tamed, your mind more tamed through this. Then you turn to the Dharma, because Dharma is the only way to only answer all these questions. When you have answer, you have a questions in your mind, you know, what is this life for? You know, today we are young, tomorrow we get old, then after that we die, again born, again we get born. So what is the real goal of the life, you know? So that is the answer. The Dharma is the answer. Your real life, your goal into this samsara is to go beyond the samsara. You should not suffer anymore, right? But you have no idea how to go beyond this world, beyond the samsara. So Dharma is the showing you path, how to go beyond this samsara, beyond the sufferings. That's why all our answer is into the Dharma, into the practice. You know? So that is the way to first train your mind through this four mind training. There can be also many mind trainings, but basically at the beginning you have to start this four, and then slowly we can learn more. Now I will talk about a little bit about the refuge today. And the next will be refuge visualizations, how to visualize the refuge, these things with the picture. Bằng những cách quán chiếu mà tôi vừa hướng dẫn các bạn thì các bạn có thể giúp hướng tâm mình chuyển về Pháp. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có được thân người khỏe mạnh thì chúng ta không nên lãng phí vào những cái công việc thế gian, để rồi mà khi sức khỏe của chúng ta hay là cái thân người của chúng ta không còn nữa thì chúng ta không còn có cơ hội để có thể thực hành Pháp một cách đúng đắn. Ờ, Thông qua 4 niệm chuyển tâm này sẽ giúp tâm chúng ta sẽ hiểu được là tại sao chúng ta thực hành Pháp và mục tiêu của việc nhận ra bản chất của cuộc sống này là gì. Từ hai điều này thì chúng ta sẽ hướng tâm mình về thực hành Pháp. Các bạn hãy luôn đặt câu hỏi, khi mà các bạn đặt câu hỏi trong tâm mình, đâu là mục đích của cuộc sống và làm thế nào để vượt thoát được luân hồi.
Thì câu trả lời các bạn sẽ có, khi các bạn đặt câu hỏi thì các bạn sẽ có câu trả lời. Ờ, đâu là cách để các bạn vượt thoát luân hồi? Đó chính là pháp. Pháp là câu trả lời, và thông qua cái việc mà thực hành giáo pháp thì chúng ta sẽ vượt thoát được tất cả những cái khổ đau và đi đến giải thoát. Như vậy thì chúng ta cần phải có rất là nhiều về các niệm chuyển tâm, thì có rất là nhiều niệm chuyển tâm, nhưng mà trong khuôn khổ của học về Ngondro thì chúng ta sẽ được học nghiên cứu về 4 niệm chuyển tâm. Và chúng ta sẽ dần dần tìm hiểu thêm khi mà chúng ta đi sâu vào về sau. That's all. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp theo là sẽ học về quy y ạ. Now we have trained the four mind training, which is called the external Ngondro. So this really turn your mind into the Dharma. Like it can tame your mind for the Dharma. But just mind training is not enough to be enlightened. So now the internal Ngondro is showing your path, show the path to the enlightenment. So the first in the internal Ngondro is called the refuge. So refuge is the three jewels, which is the basic of the all foundations of the all paths of the Buddhism. You are mute. You are mute. No, still you are Ok, mute. ok, ok, ok. 4 niệm chuyển tâm mà chúng ta vừa được nghiên cứu đó là ngoại ngôn rô. Với 4 niệm chuyển tâm này thì giúp chúng ta hướng tâm mình chuyển về pháp. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta mới chỉ hướng tâm về pháp chưa đủ để đưa chúng ta đi đến giác ngộ. Chính vì vậy mà chúng ta để mà có thể vào việc đưa đến việc thực hành một cách sâu sắc thì chúng ta sẽ đi vào nội ngôn rô. Đó là về bắt đầu từ việc quy y. Quy y là nền tảng của thực hành. That's all. So whether it's the Theravada or Mahayana or Vajrayana, basically the three jewels or this refuge is the foundations for the all practice. If you do not have faith into three jewels, if you do not take refuge under three jewels, that means the Buddhist path cannot generate in your mind. So refuge, the three jewels refuge is just like a ground, and the path is just like a tree that you have to plant in this ground, in this land. Đối với tất cả ba thừa, dù là Phật giáo Nguyên Thủy, Đại thừa hay Kim Cương thừa thì quy y đều là nền tảng. Và khi không quy y thì chúng ta sẽ không có cái nền tảng để đi vào thực hành, đó là con đường. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng quy y là cái nền tảng, giống như khi mà chúng ta trồng cây, mặt đất là một cái nền tảng vững chắc để cho cây phát triển. Mặt đất ở đây chính là được ví như là sự quy y, đó là nền tảng. Và con đường thực hành của chúng ta giống như cái cây được mọc lên từ cái nền quy y đó. That's all. So let's talk a little bit about refuge. So generally, what we always heard about the Buddha Dharma Sangha, I take refuge to the Buddha, I take refuge to the Dharma, I take refuge to the Sangha. Buddham Shanam Gacchami, Dhammam Shanam Gacchami, Sangham Shanam Gacchami, what we always reciting. And we always talk about these things, But in the Ngondro, this thing is not enough
to doing Ngondro. Just Buddham Shanam Gacchami or reciting Buddha's mantra is not enough. We need to understand more deeply in the Ngondro about the refuge, about rituals. So, like I said before, the samsara, the sufferings that we are in the cycle of the suffering, cycle of the emotions, that we never come out, we never try it because we don't know whether we should go out or whether we should stay here because we are so ignorant, That's why Buddha is so precious, very kindness, that he shows us the path, how to go out of the samsara, how to remove your sufferings. What is the cause of sufferings? He's so precious and so kind. Otherwise, if he did not show us the path, we will never know how to go beyond the samsara. Then we will, generations of the generations, millions of the millions life, we always cycle in the samsara. We never go out. Understand? That's why whenever you see Buddha's picture, you must be so grateful for the Buddha, his teachings, especially his teachings, his speech, because he showed us this path, very precious. Otherwise, we never know how to go beyond the samsara, how to stop your sufferings, That's why this is the refuge. But right now, maybe you cannot generate a faith like I feel. I feel so like crying thinking about the Buddha and his teaching, because I know I have studied, and then now I know reason why Buddha is precious, why Dharma is precious, why Sangha is precious. So whenever I think about the reason, I feel cry. I feel so kind of feel so precious and graduated, right? Feel kindful, So that's reason you should know today. You need to know from deeper your mind. Then it's called the refuge, practicing refuge, Ngondro. Otherwise, Om Amitabha, Amitabha is not enough. Aziravat going pagoda, Aziravat offering flower, not enough. This is not Ngondro. So this is how you have to generate the faith from your mind to the three jewels with understanding the reason. Or that is called the practice in the Ngondro. Thông thường thì chúng ta hay được nghe cụm từ rằng con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng. Chúng ta nghe rất nhiều về điều này và chúng ta cũng tụng đọc rất nhiều về điều này. Tuy nhiên là về trong giáo lý của Ngondro, chỉ tụng niệm con quy y Phật, con quy y Pháp và con quy y Tăng, điều này là không đủ. Hay kể cả việc các bạn trì tụng minh chú cũng không đủ. Các bạn cần khi học về Ngondro, hiểu về Ngondro, các bạn cần phải hiểu về Tam Bảo. Chúng ta thấy rằng là chúng sinh ở trong luân hồi này, chúng ta bị trói chặt ở trong vòng luân hồi và vòng quay của cảm xúc. Chúng ta không biết được rằng khi nào mình có thể thoát khỏi ra được cái vòng quay này. Và Đức Phật vô cùng từ bi. Khi mà Ngài chứng ngộ ở giáo pháp, Ngài đạt được Phật quả, thì Ngài đã sử dụng lòng từ bi của mình chỉ cho chúng ta con đường, chỉ cho chúng ta lý do tại sao chúng ta phải chịu khổ đau. Ngài đã, với tất cả cái lòng từ bi của Ngài, Ngài đã cho chúng ta có được cơ hội đạt được giải thoát. Chính vì vậy mà bất kỳ khi nào các bạn nhìn thấy tranh ảnh về Đức Phật hay là giáo lý, biểu tượng về khẩu của Ngài, thì các bạn cần phải bày tỏ được cái lòng tôn kính của mình. Ngay lúc này đây thì khi mà tôi nói thì có thể các bạn không hiểu, các bạn chưa thể chạm được tới cái sự phát khởi lòng sùng mộ hướng tới Ngài.
Nhưng mà đối với tôi, mỗi một khi mà tôi nhìn ngắm tranh của các vị Phật, khi mà tôi nghiền ngẫm về giáo lý, hay tôi quán chiếu về tất cả những sự hy sinh của Ngài, thì khiến cho tôi phải rơi nước mắt. Ờ, các bạn thì ngay lúc này đây thì các bạn có thể chưa làm được điều đó, nhưng mà thông qua việc quán chiếu về những phẩm tánh của Đức Phật, và những gì mà Ngài đã hy sinh, Ngài đã làm để dẫn dắt chúng sinh ra khỏi khổ đau của luân hồi, thì các bạn sẽ thấm nhuần được trong tâm của mình, trong tâm trí của mình, với lòng sùng mộ hướng tới Đức Phật. That's all. So now, the first I will talk about why we have to go to refuge, these three jewels, Buddha, Dharma, Sangha. When we go to the refuge, the Buddha, Dharma, Sangha, three jewels, it is not something that Buddha is the superior or a very rich person, or he is like something like a god, That's why by his order or by his richness, we have to go to refuge him, go to take refuge to him. There is nothing difference between Buddha and us in one way. Like I always said, in Buddhism, we are all Buddha by ourselves, by nature. What differences between Buddha and us is, Buddha Shakyamuni and us is, that he already enlightened, he opened his wisdom, but we not yet. That is only the difference between all sentient beings and Buddha. So, when we go to refuge to Buddha, we go to refuge to Buddha as the teacher, who can show us the path. Why Buddha can show us the path? Because he experienced and he removed his ignorance through his practice, through his realizations. What is the realizations? What is his path? So Buddha, when he experienced, when he was also a sentient being, then he searched what is the real cause of our samsara, what is the real cause of the ignorance, So he found the ignorance is dualistic mind, that we always attach and cling that there is our body, there is the form, there is the sound, there is the smell, there is the touch, there is the phenomena, So once you see the form, and then you attach to the form, because you cling that the form is exists. Understand? The sound is exists. If there's a beautiful song playing on, then you attach to the song because you have ignorant that the sound is exist, the voice is exist, the singer exists. And then when you eat the food, your tongue experiences the taste. Then you attach to the food because you think that the taste is actually exists. And when you touch something very smooth place, or clothes, then you feel so softness, and then you have ignorant that this softness cloth is actually exist. That's why you feel how to say you feel smoothness, you feel happy.
And then when you meet your parents after a long time, or maybe your loved ones, then you feel so happy in your mind because you think they are exist. So that ignorance, of course, our parents, all our friends are exist. I'm talking about the reality. They actually not exist. You know, that's why with this ignorant that we think, we cling that the form is exist, the smell is exist, the taste it exists, then all the kind of suffering is arise. For example, if you dream about being a rich person, in my dream, maybe I dream tonight, oh, I become a billionaire, like I become a Donald Trump today, right? And then I have a whole America. I can say this and that. Then in my dream, I have a clinging that actually I'm not Donald Trump or not billionaire, but I dream about that because illusions. And then I'm so happy in dream. Maybe I can walk in the dream. But slowly when I wake up in the morning, there's no Donald Trump or there's no America, there's no billionaires. It all suddenly disappear. Then I feel so sad. Oh, I was I was like this billionaire. Oh, so sad. Something like that. So this sadness created by your dream, your ignorance, your illusions. If you never dream or never dream that, you never feel sad. Oh, so this kind of the suffering, all our suffering is like that. If you never attach, if you never cling something, never have a ignorant about existence something, you never have the suffer. You understand? That is what Buddha found in Bodh Gaya. He left his wife, he left his palace, he left his all the prince jewelers, prince palace, everything, because he know these are not important, because he know there's something beyond that. Then after meditate for a long time, even 6 years, he could not realize. Then after in the Bodh Gaya, he meditated on this path that he realized. Then he saw the true nature of the phenomena, reality. Then after that, he never confused. Then he become Buddha. Then he never suffer. And then he all remove his karma emotions. That is the path that he taught us. That is his teachings, Or then this path is not something that you can share. Like I cannot share my path to you, not like how to say, not like a tea. Or you can drink my tea. Okay, you'll be happy. Cannot do this. This path has to practice by ourselves. We need to clean our ignorance, then we can see the path. That's why when we go to take the refuge Buddha, we never say the Buddha is the enlightenment. We have to take him as the teacher who show us the path. You understand? Okay. Now you can translate. Then I'll go to the Dharma. If this is too much. Okay. Ờ, các bạn trước khi đi vào phần quy y tam bảo thì trước khi đi vào phần quy y tam bảo thì các bạn cần phải hiểu được lý do tại sao mà chúng ta quy y tam bảo. Chúng ta khi mà chúng ta quy y ờ, Đức Phật
thì chúng ta phải hiểu rằng Ngài không phải là một đấng siêu nhiên, Ngài không phải là một vị thần thánh hay là một tỷ phú, một người siêu giàu. Mà chúng ta phải hiểu đúng về quan điểm quy y ở đây. Tức là chúng ta quy y Ngài giống như là một bậc thầy hướng dẫn của chúng ta trên con đường giáo pháp. Trong giáo pháp thì đã chỉ ra là tất cả mọi chúng sinh vốn đã có sẵn Phật quả, vốn đã có sẵn Phật tánh, nhưng mà do vô minh thì Phật tánh này chưa được hiển lộ. À, Đức Phật thì ngay ngay khi mà quy y Phật thì chúng ta quy y Ngài như là bậc thầy, người chỉ cho chúng ta con đường, bậc thầy người đã loại bỏ vô minh qua các thực hành của mình. Nhưng mà về bản chất thì ngay chính Đức Phật Ngài đã đạt được giác ngộ ngay từ khi được sinh ra, và Ngài thấy rằng, Ngài nhận ra rằng là vô minh chính là do cái tâm nhị nguyên tạo ra, nên tạo ra bởi thân. Chúng ta nhìn nhận cái thân, cái sắc, cái âm thanh, tất cả mọi thứ, và chúng ta thấy rằng các chi nhận nó như là một cái gì đó thật có, khiến chúng ta bám chấp. Khi mà chúng ta ăn một món ăn ngon, ăn một món đồ ăn ngon, thì chúng ta sẽ có những cái cảm nhận rất là khoan khoái, rất là dễ chịu, và từ đó chúng ta có những cái bám chấp vào các loại thực phẩm. Chúng ta sẽ có sự phân biệt là thực phẩm ngon hay không ngon, thực phẩm tốt hay không tốt. Đó chính là một cái sự bám chấp nhị nguyên. Tiếp theo là ví dụ như khi các bạn mua đồ quần áo của các bạn chẳng hạn, hay là những cái món đồ chẳng hạn, thì các bạn sẽ luôn luôn là thích là mình có thể chọn mua được một cái món đồ rất là đẹp, vải vóc thì êm ái nhẹ nhàng, mình sẽ ưu tiên chọn, đúng không ạ? Đó cũng là một điều được tạo ra bởi sự bám chấp. Khi mà quần áo hay là đồ đạc mà của chúng ta đẹp hay chất lượng tốt, chúng ta sẽ cảm nhận được sự êm ái dịu dàng khi khi mà sử dụng nó. Chúng ta cảm thấy thích thú, và ngược lại khi mà nó không mang lại cho chúng ta những điều đấy thì chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu. Đó chính là một sự bám chấp. Hoặc là khi mà chúng ta gặp lại bố mẹ hay là người yêu của chúng ta mà lâu ngày mà không gặp ấy ạ, thì chúng ta có cảm thấy vui không ạ? Rất vui đúng không? À, chúng ta cảm thấy vui bởi vì chúng ta nghĩ rằng là họ là thật có. Vì mà chúng ta phải giữ một cái khoảng cách, chúng ta mà xa cách họ lâu rồi chúng ta mới gặp lại. Ờ, cái cái hiểu rằng bố mẹ hay người yêu, người thân của chúng ta tồn tại thật có đó, chính là một cái sự bám chấp, dính mắc vào vào sự tồn tại của hiện tướng, hay được gọi là tâm nhị nguyên. Ờ, Từ đó mà khổ đau xuất hiện. Ở đây tôi không nói rằng bố mẹ các bạn không không thực sự tồn tại. Bởi vì tôi đang nói đến một điều, đó là xét về quán chiếu về về bản chất, về bản tánh thì họ không thực sự là tồn tại. Từ đó mà ta hiểu rằng là không nên bám chấp vào tất cả gia đình, bạn bè, người thân. Hay là tôi đưa ra một cái ví dụ về về một giấc ngủ chẳng hạn. Trong một đêm mà tôi nằm ngủ, các bạn nằm ngủ, các bạn mơ thấy mình là một tỷ phú như ngài Donald Trump. Thì chúng ta thì có thể trong giấc mơ thì chúng ta có thể làm việc này, chúng ta có thể làm việc kia, chúng ta có thể làm những điều mà chúng ta thích. À, nhưng mà khi mà thức giấc ấy thì những điều đó không còn tồn tại, chúng ta không phải là Donald Trump, chúng ta trở lại cuộc sống thực tế và chúng ta sẽ phải đi làm kiếm tiền, đúng không ạ? Thì khi này thì chúng ta cảm thấy khổ đau, chúng ta thấy rằng ôi cuộc sống thì thật là khổ đau, còn trong giấc mơ thì mình trở thành một vị tỷ phú, thật là tuyệt vời, đúng không? Thế nhưng mà từ đó mà chúng ta hiểu rằng là mọi khổ đau diễn ra như thế nào. Ờ, đó là điều mà Đức Phật đã được chứng ngộ. Ngài chứng ngộ ra, và Ngài chỉ cho chúng ta biết. Đức Phật chứng ngộ về chân tánh của vạn pháp ở ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi mà Ngài thiền định trong một khoảng thời gian. Ngài đã hiểu được ra rằng tất cả mọi thứ là không thật có, nên Ngài từ bỏ, Ngài xả bỏ tất cả lâu đài, Ngài vương vị và vợ con, Ngài xả bỏ tất cả. Và trong cái quá trình thực hành của Ngài thì rất là dài, ở trong 6 năm, nhưng mà cho tới khi mà Ngài ngồi thiền định ở Bồ Đề Đạo Tràng thì Ngài đã nhận ra được thực tế chân tánh của vạn pháp. Đó là đó chính là giáo lý và là con đường. Từ đó thì giáo lý, Ngài chỉ cho chúng ta thấy được giáo lý và con đường để đạt được giải thoát. Nhưng các bạn cần hiểu rằng khi mà Ngài Đức Phật đạt được giác ngộ thì
Điều này không phải là như một thứ đồ mà có thể đem ban phát cho người nọ người kia. Giống như là nó không giống như một ly trà mà tôi đang có ở đây. Tôi có thể cho người này người kia uống. Và giác ngộ thì không thể cho người khác một cách đơn giản như thế. Ngài chỉ cho chúng ta một con đường về giáo lý. Chúng ta cần phải đem nó vào trong sự thực hành của chính bản thân mình. Từ đó để đạt được những cái sự chứng ngộ cho chính bản thân mình. That's all. Then Dharma is the one that they have a practice, and they teach us through his speech. And after following his teaching, then we can also uproot our ignorance and then become enlightened. Ngài Đức Phật đã ban cho ta giáo lý và việc của chúng ta đó là đưa những cái giáo lý này vào thực hành, từ đó có thể nhổ bỏ tận gốc rễ của vô minh và đạt đến giác ngộ. That's all. So Dharma, when we go to the refuge to Dharma, we have to take Dharma as the path, not as a teacher. Khi mà chúng ta quy y pháp thì chúng ta quy y giáo lý như là con đường chứ không phải là như bậc thầy. Mm. So those who practice the Dharma, practice the path, teachings, they also have realized the path, and they have some kind of wisdom and qualities, you know. So those disciples of the Buddha, you know, they become Sangha, because Sangha is the who prove that after practicing this path, there is a result. There is the result of the liberation. And there is the, how to say, proof that we can also remove our ignorance. We can also uproot our karma. We can also uproot the samsara, you know. So Sangha community is the evidence for the Buddha's teaching. You know, if you practice the teaching path, you can be also remove your sufferings. So who are the evidence? Who are the proof? Sangha is the proof. So when we go to refuge to the Sangha, we go to refuge Sangha as the guidance, our friends, you know, on the path, that, oh, there is the proof that the Buddha's teaching is actually removing, practicing Buddha's teachings, we can also remove our sufferings. Who is the proof? Sangha is the proof. That's why we go to refuge to Sangha as a guidance, as a friend in the path, not as a teacher. Đức Phật ban cho ta giáo lý. Khi mà giáo lý được đưa vào thực hành thì sẽ đạt được những chứng ngộ trên con đường. Chúng ta có thể đạt được trí tuệ, đạt được các trí tuệ và phẩm tánh. Từ đó mà tăng đoàn được hình thành. Như vậy thì tăng đoàn chính là gồm tập hợp những người đã đạt được những cái kết quả nhất định trên đạo lộ. Các vị đã tịnh hóa được vô minh, đã tịnh hóa được phần nào đó của vô minh. Có những người đã nhổ được tận gốc rễ của vô minh và từng bước trên con đường giải thoát. Như vậy thì các thực hành này đưa đến đoạn trừ khổ đau. Và ờ, chúng ta thấy rằng là đâu là minh chứng cho kết quả của giáo lý mà Đức Phật ban truyền cho chúng ta, đó chính là tăng đoàn. Thông qua tăng đoàn, chúng ta có thể nhìn thấy được rằng kết quả của giáo lý được đưa vào thực hành nó như thế nào. Chúng ta thấy có
chúng ta sẽ nhìn nhận được là thông qua tăng đoàn chúng ta sẽ nhìn nhận được kết quả của việc tịnh hóa tất cả những cái vô minh hay là đau khổ mà chúng ta phải trải qua, và chúng ta coi tăng đoàn không phải là bậc thầy mà đó là như những người bạn cùng chúng ta trên đạo lộ để thực hành giáo pháp. That's all. Oh, so this um, understanding about the Buddha, Dharma, Sangha as the teacher, path, guidance, you can apply it to all the deities, all the deities as the Buddha. For example, Guru Rinpoche, Lingwa Sin, that we go to refuge, that is also a teacher. Lingwa Sin cannot give you the enlightenment. You have to follow his teachings, Vajrayana teachings. You can be enlightened. So his Vajrayana teaching is the path. And Tantric Ngakpa, the Ngakpa community is the Sangha. And then Guru Rinpoche, the Lingwa Sin, show us the many tantric teachings, Vajrayana teachings. There is like, for example, Tara, Amiteva, Azirafat, what we call in Vietnamese, Azirafat, and Quan Yin. There's many deities. All their deities, sadhana is the teaching, but those deities are the teacher, So whatever in Buddhism, in Vajrayana, the teacher and their path and then Sangha is always applied this way. You have to understand this way. So in Buddhism, that's why in Buddhism, basically, you are your own to the path. No one take you to the enlightenment by lifting your hand, holding your hand, or throw into enlightenment like a ball in the basketball. What do you call it? Football. Sorry, that we kick the ball and then go to the what do you call in the goal. You cannot throw the ball, put that their way. This is no possible in Buddhism. If you want to be enlightened, you're your own. You have to practice yourself, then possible. Otherwise, no possible. So this rule is you need to understand in the Buddhism, that is the way to take refuge into Buddha, Dharma, Sangha. So now you understand, taking refuge means taking refuge as the teacher, not as the God. God is different. They take you directly, no need to practice, they take you directly, or they create the suffering or something that. So there is no one creating suffering or happiness. Your own suffering, you created. Your own happiness, you created. Buddha is not the reason or cause for your suffering or happiness. Buddha is just cause and depends on his own suffering and his own happiness. So what is the difference? Buddha can show you how to remove your sufferings. That is the differences. Okay? So right now we have no idea. We have no idea. We never practice. We never remove our ignorance. So we have no idea. So that's why we are sentient beings. Then we have to go to refuge to the Buddha, because he knows, he have experience, and then he can show us the path. Understand? That's why we have to go to refuge to the Buddha. And finally, ultimately, when we also become Buddha, then there is no need any Buddha. We already are Buddha. Then
You and Buddha, no differences. All we are king that time. Yeah, so no need to listen to him. Yeah. So that is the, how to say, this kind of the applications, understanding you have to apply in Buddhism. You have to, how to say, you have to understand in the Buddhism to taking refuge. So whenever you practice refuge three jewels and go to refuge three jewels, you need to understand, why you are taking refuge to the Buddha and who is the Buddha. Why we have to depend on him, not like as a creator or God or something, something very special deity, but he only shows us the paths, and then we have to work hard on ourselves, then we can see our own wisdom mind, Buddha nature. So that is the way to practice the refuge in Ngondro. So normally we chant the Azira, but Azira is not enough today. So we have to go more further. So yeah, I stop here then today's teaching. Như vậy thì chúng ta cần đạt được cái hiểu Phật, Pháp và Tăng. Ở đây chính là bậc thầy, con đường và những người bạn cùng thực hành với chúng ta trên con đường thực hành, trong con đường thực hành của mình. Và cái hiểu này thì áp dụng đối với tất cả mọi thực hành về các bổn tôn trên con đường của Kim Cương Thừa. Ví dụ như là về Đức Liên Hoa Sinh thì chúng ta thấy rằng thân của Ngài cũng chính như là tăng đoàn. Giáo lý của Ngài chính là con đường với rất là nhiều các cái giáo lý, như là các cái bộ giáo lý mật điển tantric mà các bạn đã được biết đến. Và kể cả như là khi vào thực hành giáo lý của Đức Phật A Di Đà hay Quán Thế Âm cũng đều tương tự như thế. Chúng ta cần phải hiểu bậc thầy và giáo pháp và con đường. Giáo lý và tăng đoàn luôn luôn được hiểu như nhau đối với tất cả những thực hành của tất cả các vị bổn tôn. Và các bạn cần hiểu rằng ở đây khi mà chúng ta quy y Phật thì không phải là giống như là khi chúng ta quy y Ngài, chúng ta nương tựa vào Ngài thì lập tức Ngài cầm tay chúng ta, Ngài dắt chúng ta đi tới giác ngộ. Hay là một cái ví dụ sinh động hơn để các bạn dễ hiểu, đó là những cái trận đấu đá bóng ấy, thì một người cầu thủ đá bóng, chúng ta không thể nghĩ rằng Đức Phật giống như một người cầu thủ đá bóng và chúng ta giống như một quả bóng. Ngài chỉ việc lấy chân đá một cái, tức là bóng đến gôn và chúng ta lập tức đi tới cõi tịnh độ. Điều này là hoàn toàn không thể xảy ra. Chúng ta quy Ngài giống như quy bậc thầy và nương tựa vào giáo lý của Ngài, đưa vào thực hành, từ đó chúng ta đạt được đến giải thoát, đến Phật quả và giác ngộ. Chúng ta quy bậc thầy mà chúng ta hiểu rằng Ngài không phải là một đấng sáng tạo hay là một vị thần linh nào có thể mang đến cho chúng ta hạnh phúc hay là khiến chúng ta phải chịu khổ đau, mà chúng ta chính là người tạo ra hạnh phúc và khổ đau cho chính bản thân mình. Hiện tại thì chúng ta không có cái ý niệm, chưa có được cái ý niệm này sâu sắc ở trong tâm thức của mình, bởi do chúng ta chưa đi vào thực hành. Chính vì vậy thì chúng ta là những chúng sinh hữu tình. Còn Đức Phật Ngài đã thấu triệt được chân lý của vạn pháp, Ngài đã hiểu được điều này. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải quy Đức Phật, chúng ta quy y Ngài giống như là một nơi nương tựa. Và tuy nhiên là khi mà đưa giáo lý vào thực hành thì thông qua thực hành thì chúng ta sẽ đạt được những cái phẩm tánh tương đồng với Ngài, và khi đó thì chúng ta sẽ ngang bằng với khi mà đạt được đến Phật quả thì chúng ta sẽ có được những phẩm tánh ngang bằng với tất cả các chư Phật hiện diện. Và khi mà chúng ta rèn luyện tâm thức theo những cái tôi vừa hướng dẫn trên thì chúng ta sẽ hiểu được lý do tại sao chúng ta quy y và tại sao chúng ta quy Phật, chúng ta quy Pháp và chúng ta quy Tăng.
Và chúng ta hiểu rằng là khi mà tụng niệm lời niệm quy y hay là niệm hồng danh của các ngài Đức A Di Đà hay là Đức Quán Thế Âm hay bất kỳ một vị Phật nào khác, thì chúng ta không chỉ tụng niệm bằng những cái lời nói ca từ thông thường, mà chúng ta cần phải phát khởi từ chính tâm mình. That's all. Và bây giờ thì buổi học ngày hôm nay kết thúc tại đây ạ. A little bit more. So, the time of your refuge, taking refuge, is not just this life or next life, you know, it's until the enlightenment, you know, because until you become enlightened, you need a teacher who is the Buddha for enlightenment, not for study Tibetan, not for study for the English. This teacher is show us the path of enlightenment. So until you get enlightenment, you have to take refuge. You understand? So your time is until enlightenment. I go to refuge Buddha until enlightenment. You know. Okay? And there is no other person. There is no other person can show us the enlightenment. That's why how many person you take the refuge? Only one is the Buddha as the teacher. No other. Like, oh, I can take refuge Buddha, and I can also take another one. Maybe how to say? What do we call this? Some spirits, or we can go to refuge to them. No, this is not, because if you want to take refuge them, that is different. You can take refuge. You have just said the spirit, right? Yeah, Spirit or the ancestor, our ancestor, what we call ancestor. yeah, ancestor. Ancestor, yeah. So you have only one Buddha that you can take refuge. You will take refuge. Buddha means not just one Buddha or one number. Buddha means that those who are Buddha, enlightened, because they can be your teacher and they can be your refuge. Those who are not enlightened, they cannot be your refuge. That's why, who is our teacher? Must be Buddha. What is your time to taking refuge until enlightenment? Understand? Oh, so if the person is not enlightened, he cannot be your teacher for enlightenment. He cannot be your refuge for enlightenment, because he don't even remove his ignorance. He cannot show you path. That's why our ancestors, generally we only practice or respect them. They are not our refuge. Understand? To worshipping them or praying them, they cannot give us the enlightenment, show us the path of enlightenment. That is very important to understand. There's also many gods who are also not enlightened, and they are not our refuge. So the Ngondro practitioner must clear these things. Then you can practice correctly, accurately. Understand? So that's the reason in our Ngondro practice, in the Ngondro prayers, we said, from this moment until attaining the essence of enlightenment, I take refuge in the Lama who is the three jewels. Oh, so this is the way to practice the Ngondro, refuge in the Ngondro. So that's all. Trong về phần quy y thì chúng tôi có hai lưu ý. Thứ nhất là ta không chỉ quy y, chúng ta không chỉ quy y trong ngay lúc này hay trong kiếp này, mà chúng ta quy y cho tới khi chúng ta đạt được giác ngộ. Cho đến khi mà đạt được giác ngộ thì chúng ta quy y nơi Đức Phật
và chúng ta không quy y đối với các chúng sinh khác. Chúng như là ờ, chúng ta hay chúng ta không quy y những chúng sinh khác, ví dụ như là ông bà tổ tiên của chúng ta, thì chúng ta không thể quy y vào ông bà tổ tiên, bởi vì là chỉ có Đức Phật, người duy nhất đạt được giác ngộ một cách toàn vẹn, thì Ngài mới có thể chỉ ra cho chúng ta được một giáo lý và con đường đúng đắn. Hay là bậc thầy của chúng ta, bậc thầy là hay là tất cả, chúng ta có thể ở đây tôi nói rằng là quy y, đối tượng quy y của chúng ta là Đức Phật, hay là những vị đã đạt được giác ngộ. Đức Phật ở đây không phải là chỉ một người duy nhất, mà toàn thể chư Phật, cũng như là tất cả những vị mà đã đạt được giác ngộ toàn vẹn. Và chúng ta quy bậc thầy. Bậc thầy ở đây cần phải có những cái phẩm tánh, đó là ngài cũng phải đạt được những cái giác ngộ, những cái chứng ngộ, chứ chúng ta không thể quy y khi mà những người mà khi mà họ chưa có được năng lực tịnh hóa cho chính bản thân mình. Ví dụ như là ông bà tổ tiên của chúng ta, họ cũng vẫn đang phải đau khổ trong vô minh, hay là trong các cõi khác nhau, thì chúng ta không thể quy y nương tựa nơi họ được, hay là chúng ta không thể quy y nơi các vị trời và vị thần. Đây là hai điều mà tôi cần lưu ý đối với tất cả những cái học sinh mà thực hành Ngondro của tôi. À, ch- Điều này tôi nói là không có nghĩa là chúng ta không tôn trọng, chúng ta không kính trọng họ. Chúng ta tôn trọng, chúng ta kính trọng ông bà tổ tiên, những vị trời, những vị thần. Nhưng mà chúng ta không quy y nương tựa nơi họ, bởi họ cũng vẫn còn đang phải đau khổ, phải chịu những cái ờ, đau khổ trong luân hồi và vô minh giống như là chúng ta. That's all. Okay, so we'll stop here and I'm doing the dedication now. Buổi học ngày hôm nay thì kết thúc tại đây. Bây giờ thì tôi sẽ tụng phần hồi hướng. So nam di dam je zenpa nye tom ne nye ben da nam pam je ke ga na je ba lang